In last two lectures we have seen the basic terms which are related to rectilinear motion. You have already studied what is the rectilinear motion. That is the motion in which object moves in a straight line. That is a rectilinear motion. Today we will see the next motion, that is motion in two dimensions. That is motion in a plane. आता ह्या मोशन मध्ये काय असतं, वन डायमेन्शन मध्ये मोशन मध्ये म्हणजे रेक्टिलिनियर मोशन मध्ये द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एकाच लाईनला तो ट्रॅव्हल होतो. म्हणजे फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी इज अलोंग द सेम लाइन, बट इन टू डायमेन्शनल मोशन द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट अलोंग द सेम लाइन ॲज इट्स लिनियर वेलोसिटी. म्हणजे जशी लिनियर वेलोसिटी डायरेक्शनला असते त्या डायरेक्शनला तो फोर्स असेलच असं नाही, नसतो. दॅट इज इन द मोशन इन टू डायमेन्शन. हियर द क्वांटिटीज फोर्स अँड लिनियर वेलोसिटी आर डिफरंट अँड दॅट्स वाय वी यूज वेक्टर इक्वेशन्स इन दिस मोशन. ऍक्च्युअली ते वेक्टर इक्वेशन आपण का वापरताय तर इथं फोर्स आणि लिनियर वेलोसिटी एकाच डायरेक्शनला नसतात अँड दॅट्स वाय we use vector equations. As we see the some terms or definitions of displacement, average and instantaneous velocity, average and instantaneous speed, acceleration. In the rectilinear motion, same definitions are valid in two-dimensional motion, except the magnitude of all these quantities are different. A displacement is not equal to path length, average velocity is not equal to average speed and so on. त्यामुळे टू डायमेन्शन मोशन आपण वेक्टर फॉर्म बघत असताना त्यात सगळ्यांच्या व्हॅल्यूज किंवा मॅग्निट्यूड्स डिफरंट असतात. यात आपण पहिला पॉईंट बघतोय आपण ॲव्हरेज वेलोसिटी. मोशन इन टू डायमेन्शन मध्ये फर्स्ट वी विल सी ॲव्हरेज वेलोसिटी. ॲव्हरेज वेलोसिटी म्हणजे काय आपण बघितलं होतं वन डायमेन्शन रेक्टिलिनियर मोशन मध्ये. तर इथं आपण हे बघणार आहे. आता ही मोशन टू डायमेन्शनल मधील मोशन अभ्यासताना while studying the motion in two dimension it is simplified that the object is moving in the plane, and for the simplicity we use the motion is along x axis and along y axis. Means we use two coordinates to specify or to derive the position of the object along x axis and along y axis. म्हणजे आपल्याला या टू डायमेन्शनल मोशन मध्ये जे मोशन इन प्लेन मध्ये हे सिम्प्लिफाय करण्यासाठी आपण ती मोशन एक्स आणि वाय ऍक्सिसच्या अलॉंग आपण अभ्यास करणार आहे. म्हणजेच काय तर त्या ऑब्जेक्टचे पोझिशन अलॉंग एक्स ऍक्सिस आणि अलॉंग वाय ऍक्सिस आपल्याला बघता येईल. इथं देखील आपण बघितलं की आपण ज्या डेफिनेशन बघितलंय रेक्टिलिनियर मोशन मध्ये डिस्प्लेसमेंट, ॲव्हरेज आणि ॲव्हरेज वेलोसिटी, ॲव्हरेज स्पीड, instantaneous velocity and instantaneous speed, all these are valid in this two dimensional motion also. Only change is that all these quantities, displacement, velocity, acceleration, speed, all these have components along x axis and along y axis. रेक्टिलिनियर मोशन मध्ये एकच सिंगल लाईनला मोशन सुरू होईल, त्यामुळे एकाच ऍक्सिसला आपण बोलतो. टू डायमेन्शनल मोशन मध्ये या सगळ्या क्वांटिटीचे कॉम्पोनंट जे तयार होतील ते कॉम्पोनंट अलॉंग एक्स ऍक्सिस असतील ॲज वेल ॲज अलॉंग वाय ऍक्सिस असतील. येते लक्षात. आता ॲव्हरेज वेलोसिटी असताना सपोज दॅट ॲज्युम देयर इज अ ऑब्जेक्ट इज ॲट पॉइंट पी. ऑब्जेक्ट कुठे आहे आपला ॲट पॉइंट पी. ॲट पॉइंट पी when time is t1. Object is at point P at time t1. आता P या ठिकाणचा ऑब्जेक्ट आहे, याची पोझिशन आपण दाखवताना काय सांगितलं तुम्हाला अलॉंग एक्स ऍक्सिस आणि अलॉंग वाय ऍक्सिस दोन्हीचे कॉम्पोनंट आपण बघणार आहे. म्हणजे द पोझिशन ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय वेक्टर और पोझिशन वेक्टर x1 बार. येते लक्षात. x1 बार हा P या पॉइंटचा पोझिशन वेक्टर आहे. इट्स व्हॅल्यू आता या पोझिशन वेक्टरचं कॉम्पोनंट आपण बघणार आहे अलॉंग एक्स ऍक्सिस आणि अलॉंग वाय ऍक्सिस. देयरफॉर वी कॅन राइट x1 bar is equal to
x1 bar I cap plus y1 cap bar j cap. Again, the I is the unit vector along x-axis and j is the unit vector along y-axis. म्हणजे आपण हा p या ठिकाणी जो पॉइंट आहे p या पॉइंटचे कंपाउंड्स बघितले along x-axis आणि along y-axis. म्हणजे पोझिशन वेक्टर x1 बार is equal to x1 I cap plus y1 j cap. Suppose that particle moves at point q. Particle moves at point q in time t2. p या ठिकाणी particle तो particle q या ठिकाणी गेला in time t2. q या ठिकाणचे पोझिशन वेक्टर x2 बार म्हणजे q ही पोझिशन दाखवणारा पोझिशन वेक्टर x2 बार आणि मग या x2 बारचे कंपोनंट along x एक्सिस आणि along y एक्सिस आपल्याला लिहिता येईल लाईक x2 bar is equal to x2 bar I cap plus y2 bar j cap. दोन पोझिशन वेक्टरचे कंपोनंट्स along x एक्सिस आणि along y एक्सिस तुमच्या लक्षात आले. x1 bar is equal to x1 I cap plus y1 j cap. x2 bar is equal to x2 I cap plus y2 j cap. I and j both are unit vectors. I is the unit vector for x axis along x axis. J is the unit vector along y axis. Understand? Now the displacement किती झाले त्या पार्टिकलची? पार्टिकल सुरुवातीला पॉइंट p या ठिकाणी होता. आता पार्टिकल पॉइंट q या ठिकाणी गेला. म्हणजे pq is the displacement. येते लक्षात. आणि यासाठी लागलेला वेळ किती असणार आहे? फायनल टाइम t2, इनिशियल टाइम t1 म्हणजे t2 मायनस t1 या वेळेत त्या ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट ही pq झाली. आणि दिस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय डेल्टा x bar is equal to x2 bar minus x1 bar. येते लक्षात. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट pq झालेली आहे. that is pq is the displacement in time t2 minus t1. It is given by delta x bar is equal to x2 minus x1. आपण एवरेज वेलोसिटी कशी काढतो? Change in distance upon change in time. That's why we can write here v average is equal to delta x bar upon delta t. Delta x bar upon delta t is equal to change in displacement upon change in time. That's why we can write it x2 bar minus x1 bar. x2 bar ची व्हॅल्यू आहे x2 bar I cap plus y2 bar j cap. x1 ची व्हॅल्यू आहे x1 bar I cap plus y1 bar j cap. आपण हे सिमिलर टर्म म्हणजे I युनिट वेक्टर along x axis, j युनिट वेक्टर along y axis. जर आपण सिंपलीफाय केलं we'll get equation x2 minus x1 divided by t2 minus t1 I cap plus y2 minus y1 divided by t2 minus t1 j cap. See here the term in bracket x2 minus x1 upon t2 minus t1 the change in displacement upon change in time. इथे पण y2 minus y1 upon t2 minus t1 change in displacement upon change in time म्हणजे एवरेज वेलोसिटी. युनिट वेक्टर I म्हणजे along x axis असेल, युनिट वेक्टर j म्हणजे along y axis असेल. That's why we can write this as v average is equal to v average along x axis I cap plus v average along y axis j cap, and this is the average velocity
in motion in two dimensions. As this average velocity is a vector quantity, its direction is along the direction of displacement, and that's why we can write magnitude of average velocity as well as direction of average velocity. See here, the magnitude of average velocity is given by v average is equal to under root vx square plus vy square. This is the magnitude of average velocity, and its direction is given by tan theta is equal to vy upon vx. This is the average velocity in two dimensions. Instantaneous velocity. आता आपण जसे average velocity बघितली तशीच आता instantaneous velocity. Here there is figure. In this figure, the object of point P shows the trajectory of object P. Then the instantaneous velocity at point P is along the tangent to the curve. Instantaneous velocity that curve tangent along that. That's why we can write this is shown by vector PQ is the instantaneous velocity. या instantaneous velocity चे components along x axis is vx, and along y axis it is vy. These are the instantaneous velocity along x axis as well as along y axis. By the definition of instantaneous velocity, we can write v bar is equal to limit delta t tends to 0 delta x bar upon delta t. This is the definition of instantaneous velocity. आपण त्या रेक्टिलिनियर मोशन मध्ये बघितली होती तशीच सेम डेफिनेशन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बार अपॉन डेल्टा t. आता ही जी डिस्प्लेसमेंट आहे ते अलॉंग x ऍक्सिस आणि अलॉंग y ऍक्सिस आहे, म्हणजे इन अ प्लेन ही मोशन सुरू आहे, टू डायमेन्शनल मोशन आहे. दॅट्स व्हाय वी कॅन राइट दिस ॲज dx बार अपॉन dt. and ही जी डिस्प्लेसमेंट x म्हणजे डिस्प्लेसमेंट इट इज अलॉंग x ऍक्सिस and अलॉंग y ऍक्सिस. That's why we can write this as dx upon dt I cap plus dy upon dt j. This is the instantaneous velocity v bar, and from this we can write the magnitude of instantaneous velocity as well as direction of instantaneous velocity. The magnitude of instantaneous velocity is given by v bar is equal to under root dx by dt square plus dy by dt square. This is the magnitude of instantaneous velocity, and the direction of instantaneous velocity is given by tan theta is equal to dy upon dx. This is the direction of instantaneous velocity. Understand? Here we will see, we have seen motion in two dimension, that is motion in a plane. In that you have seen average velocity and instantaneous velocity in two dimensional motion. Same we will see average acceleration and instantaneous acceleration in also in two dimensional motion. Again the definitions of acceleration, that is average acceleration and instantaneous acceleration, are same as in rectilinear motion. That is a average acceleration in time t1 and t2 is given by, see here, a average is equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1. See here, change in velocity upon change in time is nothing but acceleration, and this acceleration is in the two dimensional motion सुरू आहे. म्हणजेच काय,
the components of average acceleration are along x-axis and along y-axis. Both have components. That's why we can write this equation as v2x minus v1y. Sorry, v1x divided by t2 minus t1. This is upon simplify it plus I cap plus v2y minus v1y divided by t2 minus t1 j cap. Accelerated म्हणजे v2 minus v1 upon t2 minus t1 is the acceleration, but we know to is I cap, that is along x axis. This is v2y minus v1y upon t2 minus t1. This is again acceleration. We know to is j cap, that is along y axis. That's why we can write average acceleration is equal to average acceleration x I cap plus average acceleration along y axis j cap. This is the value of average acceleration in two-dimensional motion. We can write magnitude of average acceleration in two-dimensional motion as average is equal to under root a acceleration average along x-axis square plus average acceleration along y-axis square. This is the magnitude of average acceleration, as well as its direction is given by tan theta is equal to average acceleration along y-axis divided by average acceleration along x-axis. This is the direction of average acceleration in two-dimensional. Instantaneous acceleration, same definition in the rectilinear motion. It is applicable in this. The quantity is average acceleration बघितला आपण तसं instantaneous acceleration is given by acceleration is equal to limit delta t tends to 0 delta v bar upon delta t. Change in velocity upon change in time. That's why we can write dv bar upon dt. This is the instantaneous acceleration. Again, this instantaneous acceleration having the motion in two dimension. That's why it have components along x-axis as well as along y-axis. That's why we can write this equation as dvx divided by dt into I cap plus dvy upon dt into j cap. आता चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम म्हणजेच काय, दॅट इज इट इज टेकिंग डेरिव्हेटिव्ह वी कॅन गेट d dt of dx by dt I cap plus d dt of dy by dt into j cap. Solving this, we get d dx dt dt square root म्हणजे d2x upon dt square I cap plus again same dy dt dt d2y upon dt square into j cap. This is the instantaneous acceleration. The magnitude of this instantaneous acceleration is given by is equal to square root d2x by dt square
plus d2y by dt square bracket square. This is the magnitude of instantaneous acceleration, and its direction is given by tan theta is equal to dvy upon dvx. The change in velocity along y-axis upon change in velocity upon x-axis. This is the direction of instantaneous acceleration. Okay.